Redmi Note 13 Pro Plus ga wanda wancan bidiyon ya musu tsayi to bara mu yi in short. So wannan Redmi Note 13 Pro Plus idan ka so za ka samu wa'annan abubuwan kamar yadda muka kauna tun a wancan bidiyon, haka za ta kasance cikin ta. Misali wannan purple color ce, ka ciro ka ɗaya wannan iskancin. To wayannan da farko ga misali yadda take ga fuskanta da sauransu, tana da 720 Ultra Dimensity kenan processor kenan. So kamar yadda kuke gani da mun dan rubuta su za ku na ganin su in short a nan ƙasa. Sannan tana da high resolution ko kuma in ce display mai kyau, OLED ne screen ɗinta. Refresh rate ɗinta kuma 120 GHz 120 Hz to sannan resolution ɗinta 1220 kaza dai ga sanan dai da density ɗinta kuma 446 ppi, means tana da density mai kyau da latest density da muke da shi. Sannan faɗinta shine 8 point kaza, sannan nauyinta kuma gashi nan 2.0 gram. Sannan Android 13 ce da muka faɗa, Android 13 MIU 14, amma za su mata update to Android 14 da kuma MIU 15. So ga nan bayanta tana da 16 GB RAM, sannan tana da 12 GB RAM, sannan RAM ɗinta also fast yadda kusan asalin RAM ne ba na wasa ba. Sannan space ɗinta tana zuwa da 256 da kuma 512 UPS kuma 3.1 high speed storage ɗinta, wato in zaka tura ta kwamfuta da data zanda da su waye so fast, yana gudu ba wai just like phones marasa kyau ba da sauransu. Sannan an tutu sun gwada ta cewa tana da misali megapixels ɗinta 200 megapixels camera back, the right one na ƙasa ko kuma ga sunan dai tsarin camera da suka main camera, back camera kenan suna ake cewa main camera. So sai selfie, ba ga cewa daukan hoto ga yanan tana dauka lafiya lau, ga hotunan da aka dauka a cikinta. Wannan kyamaran baya kenan, za a yi zoom in a da yi waye da su ne hotunan da aka dauka za ku gani. So kyamaran baya kuma tana 16 megapixels wanda take video recording na 180p. wancan bidiyon mun nuna yadda video recording din ya kasance. So ga sunan kala Redmi Note 13 Pro ita 67 wasu ne, wannan kuma 120 a minti 19 take cika wayannan. Wa fadi ko kuma mai dinta dai tsayi da fadi ga sunan sun rubuta. So za ga cewa tana da durability da koda ka wullata ba ta fadi ba. Sannan waterproof ce, tana da IP68 a kasa ta a ruwa, kasa ta a farji ba abin da zai faru. Tamfirin ɗinta kuma a gaba ne ba a gefe ba, yanzu kun sani an waye an daina yin tamfirin a gefe an dawo a fuska. So tana da storage, 2 speaker, Wi-Fi, Bluetooth, NPS da kuma GPS duk tana da shi, wato 5G ce wayan nan. So thank you for watching this video.